it's about, but mostly I just hope it will be relaxing. So this is called A Princess for a Day. So let's get started. Prinsesse for en dag. Belle lever på et slot, der tilhører en fortryllet prins, for at hendes far ikke skal blive ramt af en grusom straf. Der er ensomt på slottet, men Belle har det godt. Et dybt venskab, der vokser dag for dag, binder Belle og udyret sammen. I dag skal der være karneval i min landsby, siger Belle. Sidste år blev jeg valgt til karnevallets prinsesse, fortæller hun drømmende. Jeg blev prinsesse for en dag. Belle fortæller begejstret om festen. Mens udyret lytter, udpønser han en plan. Han indvier nogle få af sine ansatte i planen. Næste morgen visker lysestagen Lumière til udyret. Med høj agtelse, du ser fantastisk ud. Udyret banker stille på Belles sovekammerdør. Må jeg have lov til at servere morgenmad, spørger han. Forbløffet byder Belle ham indenfor. Tak, udbryder Belle glad. Hvad skylder jeg æren? Udyret lærer hemmelighedsfuldt. Det er en ganske speciel dag i dag, svarer han. Efter morgenmaden vil Belle tage noget praktisk tøj på, men tante Garderobe siger, i dag passer denne her bedre. Belle har aldrig set kjolen før. Hvor er den vidunderlig, udbryder hun og tænker ved sig selv. Hvad må udyret har for? Belle ligner en dronning i sin nye kjole. Udenfor venter den næste overraskelse. Stien i parken er pyntet med duftende blomster. Hvad må alt det her betyder, spørger Belle lysestagen. Gå du blot derud, svarer han. Jeg røber ingenting. Udyret venter derude, og under en parasol er der dækket op med lækkerier. Du ser fortryllende ud, siger udyret. Har du lyst til at spille dine yndlingsspil? Det vil Belle meget gerne. Først spiller de krokket. Udyret har lavet en sjov bane, og Belle vinder naturligvis. Også i bowl. Og i tennis. Tak, siger Belle til udyret, da der bliver skumring. Det har været en drøm af en dag. Udyret tømmer sit glas og siger, den er ikke slut endnu. Udyret fører Belle ind i slottets smukkeste højloftede sal. Belle har været her før. Men der plejer der ikke at være en trone her,
Askepot har et lyst sind. Hendes stedmor og stedsøstre kan være lige så ækle de vil. Alligevel sidder Askepot og nynner i hestestallen, mens hun syr sig en bedårende kjole. Kjolen skal hun have på, når familien skal males af en rigtig kunstmaler. Færdig, smiler Askepot. Jeg tror også, at jeg vil lave en smuk hat, siger hun glad. Men så må jeg skynde mig over og fodre hønsene. Mathilde, den ene af de 2 stedsøstre, udspionerer hende. Hun vil vide, hvad Askepot tager på, når de skal males. Da Askepot er færdig med at fodre, leder hun forgæves efter hatten i laden. Mon vinden har blæst den bort. Askepot skal anrette et stort morgenbord for stedmoren og hendes døtre. Alligevel får hun tid til at lave en ny hat. Den får den anden af stedsøstrene, Frederikke, øje på, da hun er ude i køkkenet efter fløde. Da Askepot vender tilbage til køkkenet, leder hun undrende efter hatten, men den er pist væk. Da hun er ved at gøre hat nummer 3 færdig, kigger hendes stedmor hende over skulderen. Inden aften skal du pudse alt sølvtøjet, siger den onde kvinde pludselig. Derfor får du nok ikke tid til at stå model til maleriet, fortsætter hun. Lene sætter hun hatten på hovedet, så den kan jeg lige så godt have på. Askepots musevenner har set, hvad der er sket. De hjælper med at pudse sølvtøj og lave en ny hat.
bedstemor Piletræ smiler stille. En rigtig høst skal fejres, siger hun. Men det skal et dybt venskab også. Nu har jeg det, råber Pocahontas og springer op. En fest for venskabet. Tak, bedstemor. Nakoma er også vild med ideen. Sammen plukker de bær og blomster til festen. Da pigerne er færdige, kommer Flit flyvende og frækt snupper en blomsterbuketten fra Nakoma. På jorden lurer en anden frækkert. Pludselig kommer Migo pilende og hugger tasken med bær. Åh nej, hviner Pocahontas. Ikke nu igen. De to veninder løber straks efter banditterne. På kryds og tværs går jagten gennem indianerskoven. Først ved vandfaldet stopper dyrene, og der venter en stor overraskelse på pigerne. Se engang, gisper Nakoma. Flit, Migo, råber Pocahontas. I har slet ikke spist alle majsene i går. I har gemt dem til en picnic. For 4. Dyrene har haft samme plan som Pocahontas og Nakoma. En fest for venskabet, som aldrig vil slutte. Ligesom vandfaldet aldrig tør ud. The end. Here we have some activities to do with Pocahontas. And the first thing you had to do was to count how many birds is flying around. There's 1, 2, 3, 4. And I don't know if this Flit guy is counted as a bird. Is he called Flit in English as well? I don't really know. And then you have to count how many animals with 4 legs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I don't know why I wrote 8, because I can only count 7. Then it
we